Maskati akanaka Vakundi, maskati akanaka Vakundi, maskati akanaka. Tinotenda Mwari nekusanganiswa, tinotenda Mwari nekusanganiswa. Ndikuona vanhu vari kumhoresana, vamwe vari kuti no sound, but I want to believe sound iripo. I want to believe sound iripo. Laura hanzi musoro wenyu wakanaka Evangelist. Thank you Laura, asandifunguti wakanaka. But it is well, thank you. Thank you. Hanzi Trina invited 18 people and shared. Trina from Trina from where now? Hilary, hanzi baba vari kupindini handisi baba. Hilary, okay, maybe pano uri kumoresa. Maskati akanaka kwamuri mese Vakundi. Maskati akanaka kwamuri mese Vakundi. I'm happy with 50 people watching. Tinoda kusangana patinoda kuita a lesson today. And afternoon Vakundi, we thank God for yet another platform as we hear the living word. Yes, as we hear the living word. That's my masquire. Masquire say my masquire. Kukadoma kwakadini. Michelle, thank you. Michelle, thank you. Kukwekwe kuri kutonora. Kuzimbabwe kuri kutonora. Takapfeka mabomba jacket. Kuri kutonora. Toda kusangana pane lesson. Ndapa musoro shoko kuti reasons why God allows trials and tribulations. Tinoda kungoti tibatsirane. It's a very short lesson. Toda tingobatsirana. Munoziva vanhu vakawanda vanouya kuinbox with issues, with problems. And the first thing that they say ndezvekuti Evangelist, I do everything. Mukati titsanye Evangelist ndinoteerera, mukati tumirai mari yemaorphans kana yevanhu vatinochengeta the old people tinotumidzira, mukati tinamate ndinonamata, mukati timuke na 5 tichinamata ndinonamata. I do everything. There are so many people that come to my inbox and say, Evangelist, I do everything to the T. But still I face so many trials. I face so many tribulations. I ask myself kuti Mwari muriko here. I ask myself kuti Mwari muriko here. Saka tati timbotarisa some of the reasons. It might not be kuti pamwe zvako hatisi kupinda ipapo, pamwe iwewe why you are facing trials and tribulations, maybe it's not affected by the reasons that we are going to discuss. But these are some
of the reasons why God even allows it. Kutosiya wachingeta ukuthi itako, why he allows it, as he did kuna Job. Remember, Satan akatoenda kunokumbira mvumo kuna Mwari kuti chimboni pai mukana ndimbonomuedza Satan, ndimbonomuedza Job, ndipewo mukana, ndimbonomuedza, ndimbomufurungusa, ndimbona kuti anoramba akamira nemi here. So today we want to discuss some of the reasons why God allows you Abimchecheti to go through trials and tribulations. Why God allows you, Faith Samanga, to go through trials and tribulations. Iwewe Victoria Mushore, iwewe my Keith Hodza. You know, God allows it on purpose. On purpose, sometimes vanenge vakatomira vakatokutarisa zvavo vachiti handira kuona, I am sure kuti anokunda zvinhu izvi. I'm sure anokunda zvinhu izvi. There are different reasons why he allows us to go through trials and tribulations. The first one, it can be he allows us to go through trials and tribulations to help us persevere. Trials, they help us to persevere. Miedzo inotidzidzisa kuti tikunde, inotidzidzisa kuti tive ne perseverance mukati muupenyu. So he allows it. Kuna James 1 verse 12, James 1 verse 12, it says, God blesses those who patiently endure testing and temptations. God blesses those who patiently endures testing and temptations. Afterwards, they will receive the crown of life that God has promised to those who love him. So sometimes Mwari vanotokuita allow tarisai chimau to go through trials and temptations. Why? Because he wants you to have stamina. He wants you to persevere mukati mematambudziko. Munoziva sometimes he forces us to grow. He forces us to to have a thick skin, because anoziva kuti kana ndikaramba zvangu ndakangomuchengetedza, ndakangomuita kababy Juliana Muguti, ndikaramba ndakamuita baby, she will not grow. Farizi Wanderson, hanzi ndikaramba ndakakuita baby, nurturing you, ndichikuita pamba, hanzi you will not grow. Sometimes he allows trials and tribulations to come to you just to make you persevere. Kuti paunozosangana nezvinorema, you are able kukunda nekuti wakamborwa neshumba kumakwai, wakambosangana nezvinorema, paunosangana na Goliath, you are able to persevere, you are able to stand. Saka the Lord allows you. Saka paunongosangana nemhumbi, paunosangana neshumba, paunosangana netumasmall ngiri papa, paunofamba Mwari vachikupinza mutumoto tudiki, you might think kuti the Lord doesn't love you, kana kuti Mwari vanokusiya, kana kuti God ndimi munotaura kuti you never leave me or forsake me. Why are you leaving me? He will leave you on purpose. Victoria Mshore, he will leave you on purpose. He just wants you to have stamina. He wants you to have a thick skin. He wants you to be able to persevere. It's one of the reasons. Saka sometimes you need to tell yourself, Mwari, what is this? Are you doing this on purpose? Muda kuti ndidzidzei, muda kuti ndimude ndabatei, ada kuti wabude wawe ne perseverance. That is what James 1 verse 12 says. That is what James 1 verse 12 says. Kuti anotoku alawa iwo vega and on purpose. Vachasoziva kuti we know kuti Margaret Mudengezi paachabuda imomo, Margaret Mudengezi paachabuda imomo, anenge abikwa, anenge akunyatsokonisa kumira, you know. He wants to test you as a Christian. The way he tests and removes dirty pamusoro pe gold, you know. Anotara kuti iwewe uri goridhe, Victoria Mshore, Juliana Muguti, Lilian Mhlanga mamende, kwanzi uri goridhe, but sometimes you have got so many impurities on you. So sometimes he allows you to go through the furnaces. He allows you to be tested. He allows you to go through tribulations. Why? Nekuti ndiko kubikika kemukristu. Ndiko kubikika kemukristu. Ungazoziva sei kuti mkuna Mwari vanoporesa kana usina kumborwara. You learn to appreciate God when you go through trials. When you go through trials and tribulations, you know kuti kana ndakamboshayiwa chekudya, you know there is a God that provides. You know there is a God that provides. So God sometimes allows you to go through all that, but for a purpose and for a reason. Mishosha miyarira Mwari vanenge vakatotasa. Sometimes vachitombogona vachichema votomboita sevada kukubatsira, you know, mwoyo kubereka warwadziwa kuti mwana wangu anyanya kuchema, mwana wangu anyanya kupinda matambudziko, but because pane zvavakatarisa zvakanaka after matambudziko, vane zvavakatarisa zvakanaka zvavari kuona, he will leave you to go through it. He left mwana wavo Jesu chaiye pamuchinjiko. At one time Jesus cried out to the Lord, to his God, akati mandisireko.
akati mandisire, why have you forsaken me, my Lord? Pane umwe munhu anogona kunge akatrasa Mwari right now achiti, why have you forsaken me, my Lord? Why have you forsaken me? I fast, I pray, I do my own nights, I do everything, I give, I praise, I do everything that you have allowed, that you have asked me to do. I am so obedient to your word, but still ndinongosangana nematambudziko. Mufunge masikati anongati ngozivai anzi career. Pane pawakataura kuti you are in hospital. Pawaitotaura, I saw your comment but I don't know why I could not comment it. But sometimes mufunge, he allows you to go through it. He allows you to go through it kutomboenda kuhospital, kutombono admitwa. Wotaura kuti naye Mwari munondisireko ndichipinde pamatambudziko. Ingawa munotaura kuti munochengetedza venyu. Ingawa munotaura kuti you will never leave me or forsake me. But sometimes he does it for a purpose, just to give you thick skin, just to make you persevere. Paunosangana nezvinorema mangwanaka, you are able to conquer, you are able to stand, because une zvimwe zvakambokuprepare. He is just preparing you for the future. He is just preparing you for the future. So sometimes he allows you to go through trials and tribulations just for you to persevere. Trials help our perseverance. We are able to say, I am standing and standing firm. Nekuti, I have thick skin. Because sometimes mufunge kana tisingaziveka kungotokonyewa kadiki diki tinotoramba kunamata. Tinotoonekwa tisingachatomboya kuchechi, fine with the Christians that are not tried and tested by weather, by trials, by storms, Tinotoona takutoramba kunamata, takuramba kudiniko nekuti tangotokonywa kadiki diki. Mumarriage mkanguwawa, I want to pack my bags and go because no ina anditwe izvozvo. But sometimes he allows you to mutombonetsana. Zvokuti munosara mobvunzana kuti naye tanga tichinetsera neko nababa, tanga tichinetsera neko naBoaz, naiko ndanetsera neko nevana vangu. He's just preparing you. Kuti mangwana muzive kuti aiwa zvinowanikwa. It doesn't mean kuti marriage is all rosy. It doesn't mean kuti in a relationship is all rosy. Tinombosangana nema challenges here and there, but it doesn't mean kuti Mwari vandisiya. It doesn't mean that man doesn't love you if you meet nekusangana nema trials and tribulations. No, he does. And sometimes mfunge rudo runotonyanyisa kuwanikwa when you are in such situations. When you are in such situations, unotonyasa kuti inga murume wangu anondida, inga murume wangu anomira neni, inga wani shamwari yangu inomira neni, inga church members zangu dzinondida, paunenge wasangana nezvinorema papapo, God wants you to persevere. Haadi kuti ungoramwa, perseverance, it means kuti uneka kushingirira, uneka kushingirira, uneka kukunda, uneka kutsunga mushoko raMwari, uneka kutsunga muupenyu. You don't just say ramwe aiwa, hautongoti kana zvadai ndakutogeza manetsa angu handichada. You persevere. Kana zvaramba unoti I'm going deeper again. Kana zvanetsa unoti okay, I will try again tomorrow. Mwari ndozvavanoita. And after that, you will receive the crown of life that God has promised you. And unozoti kwekupedzisira, you will receive a crown of life. You will receive a crown of life. In other words, kuti kana uchinge wakunda, unenge wakunzi vangu vakakunda awa, handiti mugo wavo wakawamirira kudenga. Vangu vakakunda awa, And even paunenge wakunda vamwe paunenge wakakutarisa when they are in the same situation newe, vanenge vachitopururudza, vachitoti yes, kana Victoria akakwanisa kukunda, that means neni ndinokunda. Saka ufunge kuti sometimes he allows you to go through trials and tribulations for you to persevere and help someone. When you persevere, at the end of the day, at the end of the journey, or at the end of the trial, you are strengthened, you are toughened, you are able to stand, you are able to trust him. So that's the first reason why God allows you to go through it. Yes, uchitonamata uchita zvese Michelle. Yes, tendai TKs uchita zvese. You can cry and cry, but because ane better plans for you, for that trial, ane better plans for you to go through it, you will not change it. You will not take it away. No. Anokusiya going through it, achiziva kuti it's for good. Achiziva kuti it is for your good. So allow him to prepare you. Allow him to refine you, and it is for good. It's for your perseverance. It's for you to persevere. Kushingirira. Pane pekuti vanhu vanoti asabvoti naye mukadzi akashinga uyu mani. Nezvaakasangana nazvo so akashinga. Vanhu vamwe vakutasa vakuona Mwari in your fairness, so nekuti you have persevered. Vakuona Mwari in your fairness. Wakutoona the fourth man in your fairness because pana someone akaita persevere. But kana tikasaita perseverance, munoziva yes, tirisu the light of the world, tirisu the salt of the world. Vanhu pavanosvika vasabva kuti azviiti kana ndangofirwa chete is the end of the world. Kana ndatofirwa chete handichatobodokora anonzi Mwari. Kana ndatongorambwa chete aiwa hazvichatoita, handichatonamata Mwari, handichatoda aiwa. And he allows you for his glory, for your perseverance, and it is for a reason. The second reason why he might allow you to go through trials and tribulations, sometimes we suffer because of our own mistakes, mufunge. Because when it's our own mistake,
Mwari vangaita sei? Vangaita sei? You allow you to learn from your mistakes. So sometimes you allow you to learn from your mistakes. Do you know kuti nini vana vangu back yes aite kana paaikambaira kudzidzira kukambaira nekufamba aienda achida kunobata kunopinza maoko ake mumaplugs. So maplugs anga ari pasi kwataigara aive pasi around the floor aita akatenderera achida kupinza maoko ake. It would fascinate him. Achida kupinza maoko ake imomo achida kudini. You know magetsi akaenda tikabatidza light aida kuenda chinobata kona kalight kakakona kuti light rinoita sei. And ndaibva ndamhanya ndomuti hakani you know until umwe musigogo wangu was there vakati musiye, let him learn from his mistakes. Musiye aone kuti zvinorwadza sei. Mumwe musi tikamusiya mwoyo kubereka uchirwadza ndakabata hana akaenda akanisa kachigunwe kake plug yakabva yaspaka kakabva kapiswa. Hakana kuzobvira kakazviita zvakare nekuti akabva aziva kuti yes panopisa apa. Akaziva kuti panopisa apa. The other time akada kubata moto kendo akaenda akanobata kakendo kake akanzwa apiswa akabva azviregedza. Sometimes God allows us to go through trials and tribulations because tisu tazvipinza muna taisirewa, tisu tasiya zvedu, you know, we did not follow even the word of God or we're not obedient to him. So he allows you, he leaves you like the prodigal son. Munoziva the prodigal son akakumbira mari kuna baba akati ndakuda kuenda, I want to he was rebellious anditi akati ndakuda mari yangu, I want my freedom. Sometimes we just want our freedom. Trina, you want to live on your own. You don't want God, you know, you don't want munhu anokutisvika kumbana 6. You don't want someone anokuti aiwa ukakuskuendwa aiwa this dressing aiite. The prodigal son akatasakati I want my freedom, I want my freedom. Akaenda akati ndipei mugove wangu, I want my money ndinozviitira. Baba vanogona kunge vakati how can this be, but vakati I want him to learn from his mistakes. I want him to know that there is no life outside me, there is no life outside me. So baba vakapa mwana mari yake pfuma yake vachirwadziwa and he went, the prodigal son, and he plundered. Anditi akadya mari nei nezvifewe nei zvese kusvika ipere. Payakapera ndo paakaziva kuti kusina mari hakuendwe, kusina baba hakuendwe, nekuti akataka kudya nenguruve. So God sometimes allows you to eat nenguruve tarisai chimau. He allows you to go through trials and tribulations just for you to learn, just for you to realize that outside the will of God, outside his protective wall, hakuna upenyu, kune mhumhi, kune vafuriri vanodya newe kana mari yapera vachada kutaura newe, kune vafuriri vanonetsa. So sometimes he allows you, you know, he allows you even in business chaivo kana wakaita bad decisions, he allows you. He did that kuna David after auraya murume womunhu atora murume womunhu aita sei. God said kuti you will have to face the consequences of your sin, you will have to face the consequences of your sin, and I will allow you to go through it. Yes, you are a man after my own heart, David, but you still have to go through it. That's why he wrote Psalm 51, I think. Achitasotaura kuti zvitadzo zvangu zviri pamberi pangu nhambwe dzese, asi chindibatsirai Mwari, chindibatsirai. Jona ari makadzama ari mukati mehove, anodenidzira vati ndiri makadzama ndakadanidzira kwamuri Mwari. So sometimes God allows you to go through the trials and tribulations until you know who to call, until you know kuti ndakudenidzira kuna Mwari, ndakudenidzira kuna Mwari wangu kuti vauye vazondibatsira. And we can't blame God for our mistakes. We cannot do that. We can't blame God for our mistakes. Saka, he allows you to go through it for you to realize, and then come back to him. You know, prodigal son then realize that outside I cannot, outside ndinodya nenguruve, outside ndinofurirwa, ndinosangana nevanhu vanondifurira vondinhumburisa vondisiya, outside his will ndinosangana, I am robbed kana kuti ndinojutwa kana kuti I am cheated. Outside, you know, kuti there are so many things. So God allows you for you kuti mangwana pouchadzoka outside prodigal son, wadzoka kuti Mwari ndadzoka, baba ndadzoka, handiti wadzoka, he will still take you in. He will still take you in. But from there going forward, he knows that you will never do that. He knows that now you are better equipped. Tendai TKs. Mishosha Miarira, he knows that now you know that without him you can do nothing. Without him, you can do nothing. Without God, you can do nothing. So sometimes when you rebel, sometimes when you do my decisions, God will allow you to go through trials. He will allow you to go through it all.
then when you come back, you know that you have learned from your mistakes, and learning from your mistakes yakanaka kuti you will never do it again. Mangwana unoyasara kuti no, I've went through this. It's not kuti ndirikutara chete but ndakazvirarama zvinhu zvazviite. No, I will never go away from God again because I know that I cannot lean on my own understanding. But ndinotoda Mwari, ndinotoda kuti Mwari vange variwo my light, vange variwo vanondiguide mukati muupenyu hwangu. And mufunganzi sometimes I think ndakamboiposta kuFacebook nyaya yekuti pane imbwa yanga yakasungirirwa yakapiwa limitations. Sometimes Mwari anotipa limitations dzema laws and rules. Do not do this, do not do this. And yomubva ufunga kuti no, inini I want my freedom. Inini I want kuti kurara, I want to sleep out. I want kudhakwa zvekusvika mangwana. I want to party till I don't know. You know kusvika kwati ngwe yakatarwa naJabreza. But sometimes God is saying kuti I know the repercussions. I know kuti hazvina kukunakira. I know kuti hazvina kukunakira. But sometimes we will not understand and we will not listen to him. Like the prodigal son, we will say kuti no, baba very too hard, maya very too hard. No, vanana evangelist they have no life. They don't know life. Life kunonakidza say. But sometimes when you go through it all, then you are realizing it on your own kuti no, this is not life. This is not life. Like the prodigal son unotaura kuti kunyange vashandi maservants ekumba kwa baba vangu, they are better off. Saka rimwe zuva God just wants you to realize kuti mukingdom naMwari ndimo mune zvese, mune protection, mune provision, mune zvese. So he will allow you to go through trials and tribulation until you realize, until you learn from your mistakes. Until you learn from your mistakes. Saka sometimes zvitarise zvinjere and be able to say kuti Mwari ndinoziva kuti ndakatadza. Anditi the prodigal son akaenda kanopfugama akati baba ndinoziva ndakatadza, ndakakutadzira kudenga nepanyika, handichafaniri kunzi mwana wenyu, asi nditenyu mumwe wavaranda. You know, you need to accept kuti ndakatadza. You need to accept kuti I caused this on my own. I caused this on my own. And then the Lord will be happy to know that you have realized it. You have learned the hard way, but learning is learning. And learning the hard way is even better because tomorrow you are you are now well taught. You now know kuti zvazviitwe. Saka we should not give God blame kana tichinge taita se tazvikanganisira isusu. Hosea 4 verse 6 inoti, my people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also rejected you as my priest. Because you have ignored the law of God, I also ignored your children. Saka sometimes you know what God just ignores you. He ignores you. Uchirwadziwa. He ignores you. Hosea 4 verse 6 iri kudaro. And because you have ignored the laws of your God, I will also ignore you and your children. So sometimes we take it. We are ignoring the law of God. We are ignoring his rules and laws and his word. Pari kukuti ita zvakati you are rebelling. Saka anokudza kuti I am going to ignore you. Uchirwadziwa chita say he will ignore you as if he doesn't know you, but he knows kuti he wants you to learn the hard way. He knows kuti he wants you to learn that way. Saka Proverbs 19 verse 2 to 3 inotaura, a desire without knowledge is not good. How much more will hasty feet miss the way? And a person's own folly leads to their ruin. A person's own folly, kuzviitira kuda zvako kungo live your own life, it leads to your own ruin. It leads to your own ruin. Yet their heart rages against the Lord. When you rage against the Lord, when your heart rages against the Lord, you are falling into your own trap. You are leading your own rebellious life and God will ignore you. Mwari ngavakuitire zvakanaka. Mwari ngavakuitire zvakanaka. As Natrina, Job 5 verse 17, not happy is the person who God corrects. Do not resent it. And do not resent it. Do not resent it when he rebukes you. Anditi kuti kanzi Mwari vanotoda kukukorekta, vanotoda kuti udzidze from your mistakes. Saka don't resent it. Usatsamwire Mwari, chitotenda kuti Mwari ndinokutenda. You know a parent anodisciplina mwana wake anomuda. A parent anodisciplina mwana wake anomuda. Anoita allow him or her to go through trials and tribulations but for good. Mbereki anokuda. So God loves you, Sandra Sitole, God loves you. Saka paipa pori kuita go through trials and tribulations. And when you know that it is for your own doing, dzokera kuna Mwari. Anditi dzokera kuna Mwari isa pride pasu dzokera kuna Mwari unoti Mwari ndakatadzira kudenga nepanyika ndafanira kunzi mwana wenyu. Ndiregerere you and God will then take you back. You know, God is always ready to take you back. You know, the day the prodigal son went away, Mwari baba vake vakasara vakangotarisa nzira. Vakati pada mangwana anodzoka, pada uskera mangwana anodzoka. You know,
And then even when he came back in Emamvemve ake, the Lord God Mwari wake vakamutora back and embraced him, and he put a robe of honor on him. Vakati, I will restore you back to childhood. So sometimes mufunge, God allows you to go through trials and tribulations for you to come back to him, for you to come back to him, to beg him, and he will restore you everything. And your honor, your nakedness. Mwana muparadzi akauya ari naked, aine mamvemve, ari naked, chitadzo chinotitisa mamvemve. We come back to God naked. But mufuge, what does he do, this God? He just protects us. He takes his robe of honor, the best over akupfekedza, over akufukidzira zvitadzo zvako zvese zvawakaita, wakambomhanya mumabhawa ukabvisa nhumbu, ukaroya, ukadini, ukatuka, ukadini, but when you come back to him, he is ready to restore you. He is ready to take you back, not as a servant as you think, not as a servant, but still as a daughter, still as a son. What a God we serve. He is ready to take you back and give you back your position as an heir together with Christ, as mudyiwe nhaka in the kingdom of God. He is ready to do that. So sometimes he allows you, Sivanda Judy, he allows you to go through it all. Because pane zvamakambobata zvenyu, mukambonamata vamwe vaMwari, mukanamata vamwe vaMwari, mukati uyu Mwari haanzwi, ngatimbomhanya kun'anga, ngatimbomhanya tidzike tibate zvedu tichishandisa pfungwa dzedu. So mufunge kuti God will just allow you to go through trials and tribulation until wamumutsa in the boat. Ndinofarira nyaya yatakataura kuti ponoda kushandisa pfungwa dzako, kushandisa pfungwa dzako mafungo anowedzera until you call on him, trials and tribulations anoramba achitowanda muupenyu hwako until you call on him to divinely intervene, divinely intervene. Wona Mwari wokuitira zvakanaka. So sometimes God allows you to go through trials and tribulations for you to come back to him. He wants you so much. He doesn't want you out there. He doesn't want you out there. Saka sometimes it's when it's your decision, you allow you to go through it. He will until you come back, and he knows you come back. He knows marichapera. He knows kuti age will catch up, and you still see kuti hey, ingandatamba ndinorara kumabhawa, but no, at 40 I can't do that. No, at 39 says Sana Evangelist, I can't do that anymore. Ndauda kuti ndichitsvage Mwari, ndauda kutsvaga kusetla ndigaro pasi ndidini. Asi pamuhapedza nyika yese, but he knows kuti you put thorns in your way. You put thorns in your way just to force you to come back to him. Just to force you to come back to him. So sometimes when you're going through trials and tribulations, you need to evaluate and say, why am I facing this? Why am I facing this? If it is because God wants you to come back to him, you need to make a decision. You need to realize and start nano dzekuenda kuna Mwari, and he will meet you halfway. Because baba vakati uyo mwana wangu chete uyo. Yes, mamvemve zvao, mamvemve akabva pana pari kanaka akafuta mamvemve, but uyo Jacqueline mwana wangu uyo. Yes, awe mamvemve Michelle, but I know kuti ndakatarisa moyo wa Michelle ndiwo, asi hembe handidzo awe mamvemve, atambudzwa nezvitadzo, asakadzwa nemabhawa, asakadzwa nei nezvitadzo nei, but moyo uchiriwo. God still wants you. God still wants you, and as you are. As you are tendai tickets, he will still take you back and say kuti mwana wangu come back, mwana wangu come back. Anza anotaurira vanhu kuti endai munouraya mombe yakakodzwa. Pane zvakakodzwa zvako right now. Kuti baba vakasara vachikodza mombe vachiti I know kuti he will come back. I know kuti trials and tribulations will bring him back to me. And kana auya achasvika nezvakakodzwa zvandanga ndichimukodzera. Mufunge kumumba maMwari ndimo mega mune zvakakodzwa. Your marriage will go through trials and tribulations until you come back to him. Your children will go through trials and tribulations until Victoria Mushore amira in the gap and say kuti Mwari ndauya for my kids sake, Mwari ndauya for my marriage sake. Marriage yangu ave mamvemve because I caused this. Kuda pamwe ndakambobata mipfuhwira ndikambofunga kuti aiwa ndinogona kupfuhwira ndini ndinoigona marriage yangu, asi ndauya baba, I have realized kuti without you God I cannot change this man. Without you God I cannot control these children. I need you. I need divine backing for me to be there. And the moment all storms will cease. All storms will cease. The moment the moment you realize that without him you cannot do anything, you will get your blessings back. Zvakakodzwa zvakakumirira faith samanga. But kana uri trials and tribulations right now, and when you know that it is because of your own doing, when you know it is because of your rebellious ways,
turn around, turn around. Siyana nezvese zvanditi udzokere kuna baba, because zvakanaka zvakakumirira. Don't allow yourself to have 40 years in tribulations, 38 years by bedside. You know how many years uchingotambura? No, you need to make a decision and go back to God, because the trials and tribulations acharamba achiwanda until you come back, because God is saying, I want you back. I want you back. Someone, God wants you back. Someone, God wants you back. You need kuita nano dzekudzokera kuna baba. The other reason why God will allow you to go through trials and tribulations is He could be protecting you from bigger problems that you don't see coming. He could be protecting you from bigger problems that you don't see coming. Psalm 121 verse 5 to 8. Psalm 121 verse 5 to 8. You know, the Lord guards you. The Lord guards you. The Lord is the shade that protects you from the sun. The Lord guards you. That is Psalm 121 verse 5 to 8. The Lord guards you. The Lord is the shade that protects you from the sun. The sun cannot hit you during the day, and the moon cannot hit you at night. The Lord will protect you from all dangers. The Lord will protect you from all dangers. He will guard your life. He will guard your life. The Lord will guard you as you come and as you go, both now and forever. Both now and forever. So sometimes God allows you to go through trials and tribulations because He wants to protect you from bigger problems that you don't see. He wants to protect you from bigger problems that you don't see. I can give an example. You are in a wrong business and God has seen it, no, it is wrong. God will allow trials and tribulations to go through for you to go through it all. You know, to know what zokutinga zvangu hazvisi kubudirira vanhu vamwe vakaenda vakanotanga kuita zvese izvi vakabva vabudirira. Ko inini why zvisiri kuita? Mwari ari kuti it is wrong, I don't want you to be there. Saka ndichatoramba ndichisa trials and tribulations until what? This is not mine. This is not mine until waramwa and you come back to Him. Saka God will be protecting you. He will be protecting you with trials, with tribulations. Sometimes His stops are divinely orchestrated. His stops, His delays, His problems, you know, they are divinely orchestrated for you to come back to Him, for you to be protected. So sometimes when you are going through trials and tribulations, you need to see, what are you? From what danger is there? He sees your life from the end to the beginning. He sees your life from the end to the beginning. He will not allow you to go through danger. No, He will not allow you to go through danger. So sometimes on some failures, on some disappointments, you know, unorambwa na boss today. Unorambwa na boss ukuthi wangachiti my way, he is the one. He is my man. He is everything. But you are not seeing tomorrow. You are not seeing maybe he's a Satanist. Maybe kudapamwe he is an abuser. Maybe kudapamwe tomorrow you know pane WhatsApp takamboita lesson iyoyi. Mungakataura kati mufungeka ndakarwadziwa boss wangu handiramba zvokuti anongonditi I don't feel you anymore. Hanzi ndakarwadziwa ndikachema ndikati nai Mwari. Hanzi ndakatonorora mumwe munhu. Hanzi ndikarwadziwa ndikatonzwa kuti ari kuchata ndikayatsoti nai Mwari. What can this be? Nekumuda kwandinoita. But hanzi 6 months down the line hanzi akabva aita accident akabva ashaika. Mukadzi wake akasara akaremara. Hanzi saka ndakatasa ndikati Lord, were you protecting me from this? Maybe ndini kana ndakatosara ndakatoremara. Were you protecting me from this? This woman was now disabled and pregnant at the same time. And then as she cried, as I even cried when I heard the accident and he died on the spot and his wife akabasara. As I cried ndikati Mwari. As then ipapo pazvakaitika hanzi ndakakushorai Mwari ndikati Mwari, why do you allow me to go through this? Mwari ndiye wanu wandinoda. Why? Mwari, turn around his heart kana andidewo vana Michelle ndozvamunoita turn around him, talk to him. My God, I want him, no one else, you know. But when God is saying no, Michelle, I have better things for you, my daughter. No, I am protecting you from this family haina kunaka. No, pane danger ndana pamberapo ndikuti no. But sometimes unorwadziwa goti Mwari, where are you? Mwari hamundioni, I pray, I fast, I what? But munongondikanganisa honai handina kana marriage ino, handina kana relationship inoendeka. Mwari vari kuti ndine wako wandiri kugadzira, wandiri kubika. Just wait that trial, that tribulation. I know kuti iri kukurwadza, but I am not going to allow this man to come back to you because he is not good for you. He is not good for you. Ndine wako akanaka wandiri kugadzira, wandiri kubika in the heavenly places. He will come and worship the ground that you walk. But
but sometimes when we are going through that heartbreak, when we are going through that could divorce, we think, oh my goodness, the Lord has left me, but the Lord always says that He will never leave you nor forsake you. He will never leave you or forsake you. He will do it on purpose to protect you, on purpose to protect you. Sometimes God is saying that I want to protect you maybe from an accident that is going to happen. You will not what a flat tire. Mary, why do you allow me to go through this? I'm supposed to be narare na 8 o'clock. I'm supposed to do what? Not somewhere you go to a case, you go to a chico, you go to a case, but pono and down go to what ha. Accident and sometimes maybe I was going to be involved in this accident. God allows you to get through trials and tribulations for you to protect you. And He does it on purpose. Because He is a loving Father. He will allow you to cry Victoria. He will allow you to cry Tendai T case. He will allow you to cry Thelma. Because He wants you to wait upon Him. He wants you to wait upon Him. He wants you to trust in Him. He wants you to trust in Him. When you are facing trials and tribulations, you are trying to protect me. So when He is trying to protect you, trust in Him and be still and know that He is God. Be still and know that He is God. He doesn't do any mistakes. Never. Never. Even that divorce that you are going through, it's not a mistake. It's not a mistake. Never. Nothing is a mistake. In the kingdom of God, nothing. He knows either He has got better plans or He is protecting you. But all the same, either way, whether for what reason, He has got better plans for you. He has got a better plans for you. And maybe this plan is to protect you. To protect you from bigger problems that you don't see coming. Saka mufungeka itakuti Mwari ipa Mwari nzvimbo yawo uti Mwari itaise kuda kwenyu. Anditi may your will prevail mukati moupenyu wangu. Anditi may your will prevail mukati moupenyu wangu. Nekuti iwewe you will not know. You don't even see mangwana ako, but God knows. God knows. Saka sometimes you just say kuti Mwari ndiri pano ndagara zvangu ndimi munoziva kuti zvandarambwa ndichadini, zvandadzingwa basa ndichadini, zvandadiniko, zvandafirwa ndichadini. Just tell Him and hand over your life. Let go and let God. Hand over kwakuti Mwari ndiri pano. I've just ndangogara zvangu. Ndagara zvangu ndimi munoziva. And God will take you to where He wants to take you. God will take you to where He wants to take you. I know it's not easy. I know it's easier said than done. But ndosaka tichiitisana malesson akadai kuti kuda pamwe even in the trials and tribulations right now. Kuda pamwe mapoints atichataura uchatoona kuti Mwari is doing this for this reason. Kuda pamwe mangwana uchasangana netry iyoyo. Mangwana mumwe munhu achasangana netry iyoyo, you are able to comfort, you are able to encourage that person kuti no, the Lord is still on the throne. He is still with you. Vakatokubata ruoko so vari kufamba newe. When you think you are so lonely, He is still with you. He is still with you. So the Lord will protect you because you protect you because He is just protecting you from bigger problems that you don't see coming. The other reason why He will allow you to go through trials and tribulations, God is making you more humble. Sometimes you allow you to go through trials and tribulations to humble you. Sometimes pama mountain tops tinoita mapapiro atibatsike kana tane zvese tunhu twedu twese twakunaka tunoita mapapiro and we forget kuti kuna Mwari. We forget kuti this God kuti ndiye Mwari vakandisvitsa panapa. You forget to say Ebenezer, the Lord has taken me this far. Sometimes we take all the glory and we say kuti aiwa zvangu zvakaringana. So sometimes He allows you to go through trials and tribulations just to humble you. Kukudzosa pavari to humble you, kuti ungoziva kuti no ndi Mwari. You should give back glory kuna Mwari. Give back glory kuna Mwari. Pane nyaya iri kuna 2 Corinthians 12 verse 7. 2 Corinthians 12 verse 7. And even though I have received such wonderful revelations from God, so to keep me from becoming proud, to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh. Ndi Paul arikutaura kuti munoziva Paul akaita zvakanaka zvakawandisa, but Mwari vachaziva kuti uyu Paul akaita mabasa akawanda, akanyora mabhuku akawanda. I think he was the best from even my disciples. He did lots of work, he did lots of deliverances, he did zvakawandisa munoziva achidini. But hanzi God to humble him, He put a thorn in the flesh for him. Sometimes God
humbles you. God humbles you with trials and tribulations. He puts some thorns in the flesh for you to remain humble. For you, something that just reminds you to give glory back to God. Something that just reminds you that I was marriage. Something just to remind you that I was something to remind you that I was business. Accounts, degree, business and studies. So sometimes he gives you trials and tribulations to humble you. Saka I don't know why maybe you are having trials and tribulations. Maybe he just wants you to be near him. Saka Paul right the thorn in the flesh the thorn in the flesh okay, there's a God. And there is a God above me. And we all have some thorns in the flesh. We all have a thorn in the flesh. I don't know what your thorn in the flesh is, but we all have it. That thorn in the flesh humbles us. It makes us be padhuze naMwari. It can be trials and tribulations. Munoza Paul anogona akaenda hanzi Paul mukaiverenga kuna 1 Corinthians 12. Hanzi I went pamberi paMwari 3 times and God said I will not remove it. He said I will not remove it because it's for you for you to humble and to be humbled. It's for you to be near me. Paulo tati akaenda katatu. I don't know how many times you've gone kuna Mwari beside this thorn in the flesh, Mwari beside dambudziko iri. And sometimes God is saying that I'm not going to remove it. I am not going to remove it. It's actually my only way for you kuramba uri mudangare wai dzangu. It's my only way kuti urambe uri mudangare wai dzangu. Saka kana vakationa kuti tawa chikurine vakakupa mari vakationa kuti unobva waita meno rebellious, unobva waita a prodigal son. Sometimes he will leave you with no money. You give you just money enough to have hand to mouth. And then when you get into trials dzekushaiwa mari, tribulations dzekudzingwa dzekutarisirwa pasi dzekudini unotarisa ubva wati nai Mwari naMwari ramba muchingondipawo kamari kaya, Mwari ramba muchingondipawo kamari, and you are able to go kuna Mwari I don't know 10 times a day because vakaona Mwari kuti vakakupa all the comfort. You will not even come back and say kuti Mwari ndokutenda ndamuka ndiri mupenyu, nekuti wakutotarisa wakungona uri kungofunga fridge yakazara bacon, uri kungofunga pamutefetefe pauri, and you have forgotten your maker. So for you not to forget your maker, God will allow you to go through trials. You allow you to go through tribulations. You allow thorns in the flesh. He will tell you I'm not going to remove it. He said it to Paul. I will not remove it. I will not remove it. As a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. Saka Mwari vanoisa trials and tribulations to keep you from becoming proud. Mama wangu mai Diana Satumba. He allows it, and he allows it on purpose. Because adati murambe muri mudangari why? Adati murambe muri mwana wao. Because mufungeka. And then when you know that, sometimes anogona kumboda kukutraya ombo kupa kamari kacho. Akaona futi wa bebe ukafuti wabvasa wati uya happy wo. What will you do iwewe tendai tikezu kona mwana wako akabata banga really very sharp all edges. Anditi unomhanya ukandomvhutira. Unomhanya umvhutira wabva wati ndipo nana. You do all tricks kuti mwana iye adrope zvese zvainazvo. God will do the same. He will do all tricks kuti usambofa wakabata mari teuma kana kuchita waibata marika unovakangana mari. Farezi, he will do all things kuti life yako irambe it is stand still. It is stand still because you don't know your maker. Because he wants you kuti anoziva kuti kana ukaramba une this thorn, ukaramba une these trials and tribulations, aiwa unoramba uripo mangwana na 5 am tetiri tese. Because mufunge vakundi vakawanda panapaka, I hope you are not one of them. Vakawanda vanoda kuMwari kana vari mumatambudziko. Ukangopinda mune zvakanaka, you will never see that person praying. You will never. Kana vari mudambudziko unopromise, Mwari anopromiswa, Mwari ndichachengeta nherera dzese, Mwari tithe yangu ndinokupai, ngaangowana basa rachona ngaangotanga kutambira. Haumuone futi kuchechi. Haumuone futi Sunday ndo yatova yekuvhirimisha nemotikari yekunomwa kumabhawa, yekuita sego, yekutamba, yekuenda kumabhrai. But pawaichaga basa wainetsa apostle ndinamatire apostle ndipewo mvura apostle this, but the moment you are blessed you forget God. Saka Mwari manje vanenge vatarisa vakaona kuti okay, ndamuona kuti Cecilia Gova ndo mhando yemuKristu yaari yekuti kana akangoona a good life akuchisina Mwari. Ini ndinofarira mufunge maKristu yekuti they are not fine whether you love God unconditionally. Ndine mumwe munhu auya
auya kuwhatsapp group, auya kuinbox yangu yekuwhatsapp akati I want to be a partner. What can I do? Ndikabva ndamuudza what to do to be a partner. Zvikanzi but evangelist is because I want to be a partner because ndoda kuti upenyu hwangu hugadzirike. Ndoda kuti Mwari vandirangarirewo. Ndikati if you are going to be a partner for that then I cannot accept you to be a partner because you are not bribing God. No, you are not bribing. Ndikati if you are going to be a partner kuti upenyu hwako uendeke, no, ko ukagadzirika, are you going to be a partner? Saka ndati aiwa pana patoda mature Christians vanototi ndichirwara ndichidini, you know, vows with Christ kuti no I will baba wangu naka baba kuna baba kuna network yanga yaenda. I pray inodzikama for the next 10 or 15 minutes tipedzise. I pray inodzikama for the next 10 or 15 minutes tipedzise. We have 39 people watching, others vanotibatira mberi, vamwe vanotibatira mberi, regai tiite isati yanetsa. Saka ndati God will allow you to go through trials and tribulations just to humble you. Just to humble you. God will allow you to go through trials and tribulations, to go through urwere just for you, just for him to humble you. Kuti ugozoziva kuti anorapa ndianiko. To go through brokenness kuti uzive kuti anosimudza ndiani. You know, pane a saying inonzi God sometimes allows you to hit rock bottom, and he allows you to hit rock bottom so that when you are at the bottom you are able to know that he is the rock. And he is your rock. When you are at the when you are at the bottom of the rock, you realize that it's only God. And you realize that only God is your rock. Ndimwari wako kumwe kwese kukune jecha oku is the only God. He is the only person that can make things happen for you. Saka sometimes he allows you to go through it. Kungoti ungozive kuti aiwa kana ndakurwara ndoziva kuti kuna ehila. Handiti aiwa kana ndakuchema ndongoziva kune Mwari munyaradzi. Aiwa kana ndatambura ndingoziva kuti kune Mwari vanondigonesa. So he will allow you to go through trials and tribulations to humble you. So sometimes you need to look at your trials and tribulations and say, God, what are you saying? Are you trying to humble me? Are you trying to humble me? What are you saying? And then God will give you an answer, and then you will react accordingly to what God has said. If he wants to humble you, then you just have to be humble and go back to him. If he wants you to learn from your mistakes, just say to Mwari ndinoziva ndakatadza. Mwari ndoziva ndakatadza sitadzoka. So the other reason why God will allow you to go through trials and tribulations, the other reason is just for your testimony to be God's glory. Your testimony to be God's glory. Your testimony to be God's glory. He allows it. Pasina zvawatadza. No. Pasina zvavatadza. Munoziva apostle, I think ndine zorere vaitotudza muenzaniso yavo kuti kwanzi zvakanzi vadzidzi vakati pane mwana uya akazvarwa ari chirema, ndiani akatadza? Ndiye here? Vabereki vake here? Ndiani akatadza? And God said, Jesus said, hapana akatadza. It's just for my glory, and it's just for my own glory. Hapana akatadza. Aiwa, hapana. Sometimes hauna chawatadza. Faith Samanga, Apostle hamuna zvamatadza. Victoria Mushore hauna zvamatadza. You are doing everything to the T. You are doing everything. You are always everywhere. Anyone in their life, you are there. You are always there waiting for the word of God, you know, applying it in your life. But God allows you to go through trials and tribulations. Why? For his glory. Just for his glory. Kusiya zvavo Lazarus achifa, shamwari yaJesu kuvasiya zvake achifa nekuora 4 days, kuda kungoti munana wavo ukure, kuda kungoti Mwari pano kuti pavanosvika Jesu voti Lazarus come forth, zvobva zvaendeka. He allows your marriage to go to hit rock bottom just for you kuti munana wavo uoneke pavanenge vakuya zita restoration, kuti mozosara mobvunzana kuti naimi zvakafamba sei, what then did you do to revive that marriage? You will be able to give glory back to God, to give him glory. Kudzosera mbiri kuna Mwari kuti it can only be God. It can only be God. So sometimes he allows it to happen. He allows you to go through trials and tribulations for his glory's sake. For his glory's sake. Kurwara chaiko kunge wakutofa. Wobva wataura kuti naimi ndiye munhu anenge ari kuchina, ndiye anenge ari kuprayer, ndiye anenge ari kupi. Mwari havanzwi munamato here. Vanhu vanogona tombobvunza, iwe unogona kutozvibvunzawo futi kunge kunamata kwacho hakuna benefit here naye Mwari. Kunayo benefit, asi vada kuuya zvaora, vada kuuya zvanetsesesa for his glory to be bigger, you know, kuti mbiri yawo inyatsooneka. Havadi kuuya kuna Lazarus kuzorapa urwere. Vanhu vanogona kuti aiwa anga akagara akapiwa mapiritsi kudhara nadokta. Vada kunyatsoti zviore, doctors vaita pronounce dead. Doctor vaita pronounce
pronounced dead, your marriage yaitwa buried, and then he comes and then he takes your hand like Ezekiel 37. He takes your hand and he leads you in the valley of dry bones, and then okubvunza kuti anorarama here ma dry bones aya, and then wototi ndizive Mwari ndimunoziva kuti marriage ingamukai, kuti vana vangazoteerera vakaziva Mwari awa, kuti business iro riri rock bottom pairi ringaita here, and then Mwari wokuti prophesy, Mwari wokuti speak to them, Mwari wokuti I am here divinely backing you up. All you need is to decree, all you need is to speak and to prophesy. And then paunotarisa vanhu paunoona dry bones, because pamwe vaitoona ma dry bones chokwadi vachifamba in the valley, pamwe vachiti apa hapachisina apa musha wavharwa apa hapachisina marriage apa hakuna murume akatoenda kwamarwei 4 years ariko, you know, vanoda kuti zvinyatsoora, vada kuti mabonzi acho anyatsooma, anyatsoita white, and then when he comes mbiri yayo yobva yaonekwa. Saka sometimes ufunge it's nothing. You can come and ask Evangelist, what have I done? What have I done? Nothing. You have done nothing. He just wants kuti kana akuzoya restoration, kana vakuzoya vakufamba neuma dry bones, you are able to see this is God. You are able to see this is God. Munoziya ndiyani kwakanzi enda unorwa, anga ainanzi enda unorwa about 600,000 masoja anga inawo, I think akabviswa vese akasara akunorwa nevanhu 300 achinorwa nehondo yakakurisisa, and hanzi paakabvunza kuti why, hanzi akati kuti mukanorwa nevanhu vakawanda wese awa, ushatora mbiri ugoti ndakagona kutraina masoja angu, ugoti ndakagona kushandisa mashotgun nemalong gun, asi kana uchingoona kuti you have limited things, uchingoona kuti panapa ndapererwa and all hope is lost, you are able to give glory back to God, kuti Mwari makandigonesa, Mwari makandirwira, Mwari makandirestore, Mwari makandimutsa kubva kuakafa, Mwari makandirapa pandanga ndava panhoo, Mwari makandigonera kensa yandiuraya yandidyasi makandisimudza. You know, you are able to give back the glory to God. Sometimes he allows you, Trina Mlauzi, to go through trials and tribulations for just his glory to be seen. And you want the moment when you give him back the glory, the moment when you not when you surrender, you know, when you surrender, hanzi paunongori mufenisi paya hanzi achikurefina like a silversmith, achikurefina, hanzi moto wakawanda uchikuchidzirwa, you know, trials and tribulations left, right and center, zvese zvichiuya, nhamo dzichiuya, kuchema kuchiuya, sajobho vana vachifa, business richivhara, mukadzi achikutuka, shamwari dzichikublema, everything left, right and center. Vekuchechi vachiya vachiti ndokunamata kwacho here, anenge satanist uyu, ndosaka vanga vakabudirira mabusiness. He just wants you kuti kana zvichinge zvonaka vakuita restore back double like Job. The people will still come back and change their stories and say unga mwana wa Mwari, and change back their stories and say mwana wa Mwari. Ndiani ko uya akarumwa nenyoka, vanhu vacho vakabva vamuti musatanisi anenge ari kutiza Mwari, saka misfortunes ari kumutevera, asi hapana, he hadn't done anything. Angabva kushipwreck, angabva kushipwreck achida kutonyudzwa in a ship, asi abva aendeswa padryland achifunga kuti zvanaka. Trials followed him, tribulations followed him, akarumwa nenyoka. Vanhu vanga vakamutendedza vakati this one is a satanist, this one pane zvaari kutokonzereswa chete, this one pane zvaari kutokanganisira Mwari. That's why Mwari vari kumupa all these trials and tribulations. But aiwa, he just shook the snake in the fire. He just shook the snake in the fire, and the people around him changed their stories. They said, he is a God. They said he is a God. It was all for the glory of God. It was all for the glory of God. You might be going through things. You might be going through things right now. I don't know what you are going through, but maybe apana zvavakaita. Akana kumuri kwenyu kana zvavakaita. It is just for the glory of God kuti Mwari vakudzwe mukati moupenyu hwako. Kuti other people vaone the fourth man in your fire. You know, vaone the fourth man in your fire. Vanana Daniel vanga vakaitepa vakakandwa mugomba reshumba. Apana changa akaita Daniel. Angakandirwere. You know kuti God allowed that kuti akandwe mugomba reshumba. You know, trials and tribulations following him. Akatarisa akati, what have I done? And what had he done? Daniel hapana. But God vakaenda vakanovhara miromo yeshumba, and paakabuda unharmed. You know, shumba dzanga dzaitwa starved for 5 days just for them to eat Daniel, but dzakashaiwa appetite. Paakabuda ipapa panzi
madzimambo vakati from today onwards mwari waDaniel ndiye akunamatiwa. From today onwards mwari waDaniel ndiye akunamatiwa. You know, the glory of God has been shown. Glory yaMwari yakuratidzika. Even shamwari dzake vanana Meshaki nana Abednego vakapinzwawo mugomba remoto. Mugomba remoto, a 7 times heated furnace. You might be in a 7 times heated furnace right now, but hanzi mwari vakada kuti simba ravo rionekwe. Vakada kuti simba ravo rionekwe mwari. Hanzi vakasiya vachikandwa. Pane mwari pavanosiya uchikandwa Abimuchechete. And you ask yourself, inga ndinopa chegumi, inga ndinochengeta nherera, inga I seed, inga when I do everything. Why mwari? Why? You ask yourself why. You know, when people seed vakauya vakati Evangelist tasida takukumbira vapostori vatidiridzire. Do you know vakawanda vachona they will tell me kuti I told them this. Ndinoudza kuti it's okay tinotenda mwari you have seeded, but I want you to know kuti apostle is not God. I want you to know kuti apostle is not God. It is the will of God that will prevail over your situation. And ufunge yes 80% vari kubatsirika, asi pane 20% vatonyatsoona kuti apostle vanenge vasina zodzo, vatodzokera shure chinhu zvangu hazvisi kuchinja, because mwari havasi kuda kuti urapwe that way. Mwari deliverance yako is not on apostle. Deliverance yavo ndeyekuti kana zvako zvaora zvatadzika zvadini, and then his glory will be shown. Maybe kuda pamwe havasida kuti uwire mudziwa zvaitika pabedside, vada kuti wangosvika chikuti takura nhoo dzako simuke ufambe. Maybe he doesn't want you to go through what others are doing. He has got his better ways and better ways for you to take you to your destiny. So I always tell people vanouya kuti mufungeka, you are going to apostle, but you should know that yes, you have seeded, but it is the will of God. At the end of the day, it is the will of God that prevails. Kana mwari wati you are delivered, then he is going to enable and divinely back up anointing yawakasamuna apostle, and then you be delivered. But kana nguva isati yakwana, kana mwari wada kumboti glory yawo igozooneka, kana zvako zvaora zvaramba zvadini, it will not happen for you. It will not happen for you. Unogona to blame apostle kuti aiwa vakandidyira mari yangu, kana kuti hapana zvandakaita. It wasn't his fault. It's the will of God that prevails. So sometimes faith samanga. Yes, God's timing is best. Sometimes he allows you to go through it for his glory, and sometimes he allows you to go through it. Iwewe kana uchinge waita go through it you know, I always tell people kuti mufungeka, I am only 39 years, but if I tell you what I've gone through, if I tell you what I've gone through, it is hell. I went through hell and back. But you know what, sometimes kana in such situations and so many situations that I encounter, those that are not okay, mwari, is it why you allowed me to go through this? Why is it was it for this reason that you allowed me to go through this? You know, kakawanis, I go through so many things. Hapana chaunoya wakandudza kuti ndakamboenda through this chandisina kuenda through. And sometimes ndovanati mwari, is it because you knew that I was going to own this ministry, that I was going to be a visionary of this ministry, so you wanted me to go through every trial under the sun, every tribulation under the sun, so that kana munhu akauya akanditi ndakamboda ndomudza kuti neni ndakambozviitawo, akauya akati ndakamboenda through this ndomudza kuti neni ndakambozviitawo, uchapfuura zvichaendeka. You know, sometimes he allows you to go through trials and tribulations such that when you get out strong and encouraged, you are able to encourage others. You are able to comfort others with the comfort that the Lord gave you. You know, that the Lord gave you. Right now, all widows vakaya kwandiri ndinovaudza kuti mufunge, ukafirwa nemurume unoitwa yese nevanhu, ukafirwa nemurume, because I went through it. So the Lord comforts you so that you comfort others. Munhu paano achikudza kuti hakuna rudo, hakuna chini, unomudza kuti no, I went through it and I got love again. So there is love out there. So yeah, I'm able to comfort others with the comfort that the Lord gave me. So sometimes he allows us. You know, 2 Corinthians 1 verse 3 to 4. 2 Corinthians 1 verse 3 to 4. And we are comforted to comfort others. We are encouraged to encourage others. We go through afflictions so that when we come through and we are able to say, kana pane munhu akuzviita, makusenda kudzai kuti hapana chinyowani chinoitika under the sun. Problem yako Victoria Mushore pana akatomboita 20 years ago, 100 years ago, pana katomboita inongodzokorora tichidzokorora, but nekuti iwo wakakunda ponongo wakamira pamusoro apa wakalighta the world, you know, lighting the world, uchati ndakakunda cancer, ndakakunda marriage yange yada kudivorceka, ndakakunda vana vanonetsa rebellious, ndakakunda mwari vakandigonesa. When you are speaking, when you are giving your testimony, someone is strengthened, someone is encouraged. Saka ufunge, sometimes God allows trials and tribulations for you to glorify him, for you to use zvavakaitirwa naMwari for someone else. For someone else, I have gone through it.
I have gone through it. Mufunge ndakadzingwa basa, I have gone through it. Business rakabroka, I have gone through it. But zvakanaka unotati yes rakabroka, but rakarestorewa. Handiti saka unongotudza munhu kuti no, God has better plans. And you are not just saying it from verbally kana kuti just words, no, from experience. So sometimes God allows you to go trials and tribulations to get the experience, to encourage someone, to comfort someone, to speak well to someone, because you have gone through it. You can relate so well, you can relate, and you can really tell them, good, I know what you are saying. Even when you are preaching to that person, you have conviction. You know good, that person is going through what, because you went through it. Because you went through it. So the Lord will allow you to go through it for His purpose, for His glory. For His glory. The other point, He allows you to go through trials and tribulations so that you depend on Him. So that you depend on Him. He allows you to go through trials and tribulations so that you know to depend on Him. Ndambokupai a good example with the prodigal son. Prodigal son akafunga kuti I don't need God. I don't need Baba. I can live my life. But sometimes He allows trials and tribulations for you to come back to Him, for you to realize that you cannot do anything without Him, for you to depend on Him. So faith samanga, you need to know that you cannot do anything without God. You need to depend on Him. You need to lean on Him, not your own understanding. You need to know that. So sometimes God allows you to go through it, just for you to depend on Him. Because sometimes He allows you to go through it. 2 Corinthians 12 verse 9 to 10. 2 Corinthians 12 verse 9 to 10. Inotishon, my grace is all you need. My grace is all you need. My grace is sufficient for you. Sometimes He wants to humble you. Kukudzikisa pasi kana pa position yekuti unongoti it's only the grace of God that I want. It's only the grace of God that I want. Ndipo panda kukushita sometimes. Saka He allows trials and temptations to come to you. Trials and tribulations to come to you. So that is why you are able to stand and say to God, it's only your grace. It's only your grace. Mwari ndinongoda nyasha dzenyu kuti dzindikwanire kuti ndispende the whole day remzora nhasi. I just need your grace. Mwari ndinongoda nyasha dzenyu. And then you have what kwanzi, my power works best in weakness. My power works best in weakness. Kana iwo waziva kuti aya zvechokwadi ndine weakness, chokwadi I cannot live on my own, and then His power is seen, His glory is seen. Saka sometimes all you need is the grace of God. Sometimes all you need is the grace of God. Yes, 2 Corinthians 12 verse 9. Jacqueline Maponga. Do you know that my grace is sufficient for me? And is the only grace that you need. Is the only thing that you need. So He sometimes humbles you so that you get to this stage. Yekuti unomira uchitara nemuromo wako kuti is the grace of God that I only need. Murume uyu vana ava shamwari dzerwendo idzi kana vakundi ava vese ndavashaiwa. There are sometimes when you are lonely around so many people and you think kuti naye mukova vandaibatsira varipi, naye nainonamatawa nevamwe vanhu, naye vakundi ndaimbodeclarewa ndichiblessa vamwe. Where are you? And God allows all those people not to care for you. He allows it on purpose kutoti vanhu vese vakuite forsake for you. Iwewe nawo kuti muchitarisana makamira makadaiso. Hapana murume akutiza. Hapana hama dziri kukuti unenge wakaromba unenge wakadini. Hapana vana vari kutokudhauta. It's you and your God. You and your God. And then you are able to say, your grace is sufficient for me, my Lord. Your grace is all that I need. Your grace is all that I need. And then when you get to that stage, then He lifts you up. He just wants you to get to that stage. I wish we could get to that stage earlier. Then we know we are uplifted. We know we are restored. We know our joy is restored. Our life is back on track. Because sometimes we rebel, sometimes tinoita nharo. But Mwari vanotosha zvako. Mwari vanoti aiwa muchauya zvako. Vese ukadamboti manje nini shamwari yangu ndozi yaimbondisiya. Unoenda kwari shamwari yako muzati I am busy with my boyfriend, I am busy with my husband, I have traveled with my family. Unosara uri one. Unoenda kune muprista wako chaiwo gonomuti ndinamatire wanokudza kuti I am busy kana I am sick. Mwari will just make things happen. Mwari anoita kuti vanhu vese vakurame kuti musare mavaviri. So and then kuti it's the grace of God that I need. It's the grace of God that enables me. It's the grace of God that gives me such a good marriage. It's the grace of God that enables my business to be profitable. It's the grace of God to have vana vanoteerera vana vanoziva Mwari. When you get to that point, it's the grace of God. Then He lifts you up. Because you are now empowered. Knowledge is power. You are now empowered. What is is the grace of God. It's the grace of God. So sometimes God allows you to go through trials and tribulations for you to just know that all you need is His grace. The other point in there,
It helps us to grow as believers and to become like Christ. Iyo ndofunga ndamboitaura ndichibatanidza nekutanga yeperseverance. You grow, unoita thick skin kana uri trials and tribulations, and all you need is God. All you need is God. But pane mukundi wandakatarisana naye panguva dzino akanditeerera akanditarisa, wandiri kuti chiregedza kungwadza Mwari, kuti unoda Mwari mumaproblems chete, nekuti ukavangwadza Mwari ucharamba uri in trials and tribulations, because waritoziva kuti that is the only thing that will make you be near him. That is the only thing that will allow you to know, to recognize kuti Mwari ndi Mwari wako. So you should know and learn kuti Mwari vanoda kudiwa unconditionally, and whether my fridge is full, whether I have 10 cars, whether I have a flourishing business, but I need to love God for God. You need to grow. So sometimes kana vakaona akafeti kako kanenge kadiki, you allow you to go through trials and tribulations, kukudza kutenda kwako trial after trial, until wakuziva kuti okay, his grace is sufficient. And when you are saying kuti your grace is sufficient, that means your faith is up there. Your faith is up there. You are no longer shaken. You are no longer conquerable. You are no longer limited. You cannot be put down. Kana wapa stage kuti you know kuti only God's grace is sufficient for you. Saka kura watu wakura pa Chikristo. So God will allow you, Mama Diana Satumba, you allow you to go through trials and tribulations just for you to grow, kukura mchikristo, kuziva kuti ndi Mwari, kuziva kuti ndinonamata Mwari because he's God, not because of blessings. And it's it. So God will allow you to go through trials and tribulations for you to grow and become like Christ, and become like Christ. That is another point. The other point, it teaches us to be more thankful. It teaches us to be more thankful. When we go through trials and tribulations, and then we are able to see kuti nai Mwari, muri Mwari vanorapa nai, Mwari ndinokutenda nekundirapa. You are just thankful because it was only God. It was only God. So it teaches you to be thankful. Saka kana paine munhu akanditarisa asiri thankful, you should know sometimes God is going to allow you to go through trials, trial after trial, tribulation after tribulation, until wave munhu anogona kutenda. Unoziva Mwari vanotipa zvinhu zvakawandisa. Apostle vakamboti Samsuya vakati regedzai kuchema Vakundi, regedzai kuchema. Hanzvadzi yangu Thomas Remington ndafara kuti nhasi wakomenda and you are here, ndandichiona uchilaika kubva kudhara, ndafara kuti wazokomendawo. Hanzi amen saPauro ndakadzidza kumuda Jehovha mukuwana nemukushayiwa. Exactly, mukuwana nemukushayiwa. Pauro anotaura hanzi whether I have or not, I know. Hanzi ene ndinatsoziva kurara pasi nekurara pamubhedha, ndinoziva kuwana nekushayiwa, ndinoziva zvese because God allowed me to go through everything. Same like me, I know it. Mukanditora bheki kunyazura I can survive because ndinoziva ndakarara mundowe for the rest of my life, half of my life. Taidzura mumba tichirara ipapo, but now pane matiles, the best tiles that atakutsika tichirara pamibhedha inenge unokwira neichichi. We know it all. So the Lord wants you to go through it all and to know and go back and thank him. Kana uchinge wakuwana chero uri kudya chingwa chaizvo unotenda Mwari kuti Mwari ndokutendai. I know kuti pana vanhu vasina chikafu. Why? Because wakatomboshayiwa chikafu. So you are able, you are thankful. When the next time unopiwa zvinhu, you are thankful. You know it is the grace of God that is sufficient. You know kuti ndi Mwari vanogonesa, ndi Mwari vanopa. You know kuti hakusi kugona kwako as God's provision. You know kuti aiwa hakusi kungwara kwamadokta akakurapa as is God the healer that did it for you. So you are thankful. Saka if you are not a thankful generation, the Lord is going to make you thankful, to appreciate him through trials and tribulations. Through trials and tribulations, uchadzimara wakutenda Mwari Trina, uchadzimara wakutenda Mwari Tendai TKs, uchadzimara wakutenda Mwari Rachel Messias. Saka don't usafose Mwari to use trials and tribulations to make you a thankful generation. Chingotenda Mwari kuti Mwari ndokutenda ndamuka ndiri mupenyu, Mwari ndinokutenda ndiri mutano, pane vari kuhospital, nhasi china chedu tachiitira kuhospital. So many people are sick. Vanhu vakazara hospital yese they are sick. Tanga tichinamatira bed by bed tiri kuchina chedu chekuanglican. Urimo so uchiwanamatira vanhu, but you say you actually thank God kuti Mwari ndokutenda. I have never known the hospital. I don't know for how long. Ndinokutenda, it's something to thank God for. Ndinokutenda, a roof over your head. When you are a street kid, you appreciate and thank God because unoziva the importance of a roof over you. Paunorwara ukarapwa unoziva the importance yekurapikwa naMwari. Paunofirwa ukakamfotiwa naMwari ukazodzoreredzwa ukazoitwa zvakanaka, you know kuti unoziva kukosha kwecomfort yaMwari, unoziva kukosha, and you go back and thank him. So you need to be a thankful generation. You need to thank God for everything. Thank God for vana vako. Thank God for that marriage. Chero iri kuwawa vadzoti Mwari ndinokutenda, I know kuti munogona kuitapirisa. Mwari ndinokutendai for a roof over my shoulder. Ndinokutendai for my nation. I thank you for my source of income. Ndinotendesa
kuendesawo vana vachikoro mufunge havadzingwe. There are so many things that God does for us, but we don't. We think kuti kugona kwedu. We think kuti kugona kwedu. So sometimes He withdraws the provision. He withdraws the provisions. Okuisa ma trials and tribulations until we are a thankful generation. Until we are thankful generation. When He then restores you back, when He then restores your nature back, you are able to thank Him for anything, even a small thing. You are able to count your blessings, naming them one by one, because you know who did it for you. You know who did it for you. So may we be thankful. Let's not force God to put us under trials and tribulations to appreciate Him. No, let's not do that. Ngatingogona kutenda. Ngatigogona kutenda zvidiki zviombe ngatitende. Mwari pavanokutrusta nezvidiki kauchivatenda vanoramba vachiwedzera because vari kuona kuti uri munhu anotenda. Vari kuona kuti vakakuwedzera mablessings vari kuona kuti uri munhu anopa vamwe, unotenda kuti aiwa Mwari ame channel, Mwari mablessings aya hamuna kundipa kuti ndigare nawo, asi kuti to be a channel to give others. God, you are just a thankful generation. You are just appreciative. Zvinobhuwa sei kutengera mwana munhu kana kungopa munhu asingatendi. Isusu vanhu venyama chaivo tinobhuyikana nazvo. Todzimana takukomplaina tenda hatendi. How many times have we said that? Ninga hatendi. Ko isusu tinotenda here kuna Mwari? Tinotenda here kuna Mwari? Do we say thank you? Upenyu hwedu chaizvo Michelle, unokanganwa zvauri, fearfully and wonderfully made. Kuzviruka kawaita makuseni ukanaka zvese unozvikanganwa Michelle. Wakungofunga kuti nini handina boss, nini Mwari hamundide. You are complaining, but you are forgetting to name your blessings, counting them one by one. Uone how blessed you are. Don't force God to put you through trials and tribulations for you to be thankful generation, for you to appreciate Him. Start to appreciate Him. Zvishoma zvawinazvo. Mwari ndokutendai nebasa randinaro. Mwari ndinokutendai nemusika wemadomasi iwoyo. Yes, ndinoziva ndine madomasi $5, asi nhasi ndikaita profit $1 mangwana ndoziva ndichange ndane 6. Mwari ndinoziva muchandipa divine speed in my business. You know what? And then the Lord knows that this child of mine is so appreciative. Lucy Banda, ndofara kukuona mzivara nhasi. I want you to be a thankful generation. And then the Lord will lift you up. The Lord will take you where He wants to take you. The Lord will avoid my trials and tribulations. What for? Because He knows that you are. He knows that you are a thankful generation. He knows that you are a thankful generation. And then as the trials take our minds off things of the world and put them back to the Lord. God will use trials and tribulations to bring you back to Him. Kana vakaona kuti unoda zvenyika sterek, vachakuisa mumatrials, vachaisa minzwa paunofamba, paunorara, paunotambira, paunodini, vachaisa minzwa kudzimara wadzokera back kwavari kwaunoziva kuti hakuna minzwa. Vachaisa kushayiwa, vachaisa kuchema, vachaisa kugunun'una, vachaisa kufirwa, vachaisa zvese, kuvengewa zvese. All trials and tribulations will be the order of the day for you until you go back to God. Uchadya nenguruwe iwewe. You know what? Bitterness zvese zvichange zviri pauri zvese. All bad things will be upon you until you realize that you depend on God. Until you realize that ndinoda kudzokera kuna Mwari, ndinotenda Mwari, ndinoti Mwari munondigonera. And then God will do good for you. Mwari ngavakuitire zvakanaka. I have to go. I want to believe kuti pane akomborerwa nedzidzo chedu. It was a lesson yechina. And ndati ndikuda kutsvaga lesson yekuti vanana Thomas anana Apostle vaitirwo zvakanaka vazive kuti these are some of the reasons. Some, not even. Akawanda. These are some of the reasons that I want to discuss before I need to go and pick up my son at school. 1:30, so we need to go about 5 minutes more when live. So you need to know that there are some times when God allows us to go through trials and tribulations. I don't know what reason. I don't know. Even the what was it? Evangelists about 7 reasons or 8 reasons. Which reason are you talking to me about? Which reason? Muda to humble me here. Muda kuti ndidepend on you here. Muda kuti glory yenyu ioneke kwandiri here. Muda kuti ndikudei here. Muda kuti ndidzidze ndite tough skin here. What is it that you want? And then the Lord will show you the way. And iwewe ukazvifunga wakati meditate ukanyatsofunga unoziva pawakarasikira. Unoziva pawakadonhera unonyatsopaziva, and you'll be able to stand up and walk nenhando chaidzo chinoziva kuti okay, yes, I know kuti ndinenge ndakakanganisira pakati, ndinenge ndakadonhera pakati, and you will find God waiting for you there. He will meet you at your point of need. He will meet you kana uchinge waziva pawakadonhera usvika unoti Mwari chindibatsirai, chindisimudzai from here and take me to where you want to take me. Mwari ngakuitire zvakanaka. I know kuti someone might be going through trials and tribulations now. Right now. I know kuti pamwe mangwana ndiwe, pamwe ihama yako, pamwe mukundi mumwewo ada kuti zonge takatomira naye takambata ruoko uku neuku. Moses akabata ruoko naAaroni na Uri. Sometimes we don't know why we had this lesson, but I know the word of God cannot come and go back void.
never. Pane warabata, pane warakomborera, saka I thank God for that. Dai tikangoti Mwari ngawakukomborera ngawakuitire zvakanaka. The next time that you are facing trials and tribulations, you are able to stand. You are able to stand and say to Mwari, ndiruwa madinemi Mwari kunyange ndasara ndisina anything, remember the lesson here atakamboita futi yekuti though you slay me, handiti zvakataura naJob, though you slay me but I'll trust in you, kuti Mwari mutore zvese, Mwari ndisare ndiinemi chete, ndinonyanya kusimuka ndichitaura kuti your grace is all that I need and your grace is sufficient for me, kuti ndozvakatondikwanira. When you get to a point yekuti your grace is so sufficient, it means you have gone through a lot. It means you've gone through a lot. You know it's not your money that's sufficient. You know it's not love, it's not your boss, it's not your children. It is the grace of God that you say to Mwari, I just want your grace today. I just want nyasha dzenyu. Saka dai Mwari vakuitire zvakanaka. Dai Mwari vakuitire zvakanaka Vakundi. I want to believe pane akomborerwa. A minute of blessing each other. A minute of blessing each other. A minute of blessing each other. Ini ndichitodzima computer yangu ndichitorongedza. When you bless each other, tichipa chipo chokombera kuna Mwari. Hearts offering to the Lord. Clap offering to the Lord. We know that the word of God cannot come out and cannot go in and come out isina zvaraita. No, pane vara taura naro. Pane wawadresa. And now you understand kuti no, it's the will of God that prevails. You now understand kuti zvechokwadi, it's the will of God. Mama Duwe, where were you? Where were you? You need to go back in Kakata, you need to go back and listen to this lesson. It's your punishment of not coming kumurora achipa lesson. You need to go back and listen to the lesson, yes, and come to my WhatsApp and comment. Saka Mwari ngawakuitire zvakanaka Vakundi. Mwari ngawakuitire zvakanaka. I love you so much. Apostle loves you so much. Tinotenda Mwari nekungokupiwa. Imunozati kungokupiwa kungonzi ndimi vemudanga renyu ava ndo venyu apa kuti vekuticha vekuparidzira vekudini zvese. We thank God for you so much, and we want to believe kuti the next time we are going to face trials and tribulations, we will be strong. We will be strong and we will atizopedza nguva tinongoenda tonoita meditate tofunga kuti why am I in this trial? Is it inini ndakazvikanganisira? Is it God's glory that wants to be shown upon me? Is it what and you'll be able to be lifted early than to toil. Thank you so much. As Namam Due, I'm at work, Murora, I will listen tonight. It is well. It was a nice lesson. I want to believe so. I want to believe Pane Aitiri Washakanaka. As you are blessing each other, I am putting off my computer. As you are blessing each other. Makanaka Baba. Makanaka Mama. Makanaka Baba. Naka Baba. Baba. Thank you, Juliana Mguti and Evangelist. Be blessed. Thank you. I received the blessings. Thank you. We meet tomorrow 5 a.m. I want to believe Apostle will be well. We meet 5 a.m. tomorrow. Apostle will be with us. I want to believe so. We meet tomorrow 5 a.m. for morning prayer. Ngati uye anditi Mwari vachititira zvakanaka. Thank you so much. Phone Maki. That means I am going. That means I'm going. I need to pick up my son. Blessed night to you. Angels on your pillows. Mwari vakuitire zvakanaka. I have to go. Munogona Baba. Munogona Baba. Munogona Baba. Makanaka Baba. Makanaka Baba. Thank you. Amwene famba zvakanaka. Thank you. Thank you. Padhuze vatotenda kumba kunoita homework. Padhuze. Thank you so much. Auntie Kari, I want to believe that you are now well. If you are still in hospital, can you come to my inbox? Auntie, come to my inbox. Come to my inbox.
murare munyasha dzaMwari till we meet again at 5 a.m. Bye.